pamon ko nga church ordinances. Church ordinances, halang communion, at ating lang nagitita the water baptism, nagitay, laying of hands. Before that, church ordinance, kat haan dating nga ritual, kumbaga haan nga ritual or haan nga rules, no digat dagoting nga in kwan ni Jesus Christ in bilin na nga aramiden tayo tap na makatulong mitang ti panang act ijay faith tayo. Each ordinance is a physical demonstration of a spiritual grace. During the last meal ni Jesus Christ, kada ni disciples na, inbilin na natin nga, Holy Communion or tinaduma, the Lord's Supper. Pinaan na yung text 2 tayo Luke. Luke 22 verse 19 to 20. He took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it into pieces and gave it to the disciples, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Ni Jesus nagkasaw nito. So, nakikitaan tayo iti nga last meal or last supper ni Jesus Christ before nga adagiti disciples na, before nga ma-crucify isu na. Nakikitaan tayo iti bread or unleavened bread or mabalin crackers, kung for me di ba naman available, tinapay kasi. Dito nga bread, symbolize na dyan bagin ni Jesus Christ. Nga ada nga nabasa natin yung Bible or nabuyo yung Passion of the Christ. Ada nga di bagin na nga na-pirsay, na sugat-sugat, na broken. Asya, para kanya tayo, para di healing. Itong gano'n isa. Makita dito yung ibasak na dito. 1 Peter 2:24, kung ano ito. He took our sins on himself, giving his body to be nailed on the tree or cross, so that we being dead to sin might have a new life in righteousness, and by his wounds we have been made well, or we have been healed by his wounds. I-confirm namin lang natin yung baga na Isaiah 53 verse 5 nga, by his stripes we are healed. So nung kikitaan natin yung bread, during the Old Testament, New Testament, tapos dahil bread nga dahil ka perfect fulfillment of the law during the Old Testament. And then magkita-bitang dahil nga bread or the body of Christ in the Old Testament, kailangan nga, during the Old Testament, ano nang hindi na prophetic situation or prophetic nga nang nangyari na mag-represent ti maaramid itong kini Jesus Christ. In the New Testament, nangyari amin na gijay. So example, like the body of Christ, they numalagay yung Israelites, di napanday yung wilderness from Egypt. Nga po Diyos, nakita ti mana in the desert, nga isuti kanin na gijay da Israelites. So they nga mana in the desert, symbolize na they or yung word nga foreshadowing or prophetic foreshadowing. Nga they nga mana, isuti bagin ni Jesus Christ. Yun. And then may sapay din sa tinong isa ni Abraham, it-offer na ni Isaac. And diyan nga situation, ipakita namin lang, di mangyarin to kini Jesus Christ. Di ba, imbis nga ni Isaac, may offer nga madati na i-prepare kaya nga lamb. So the New Testament, the lamb nga na-prepare is ni Jesus Christ. And so next, abanday yung wine or juice or whatever available, iti may isang situation kasi. So wine represents or symbolize the dara ni Jesus Christ nga nag-ayos iti cross of Calvary. Tapno mang cleanse or ugasan na, tibas-basol tayo siya. Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ, kita nga na pakawan di basol din, ugasan di basol din, siya. So that the blood, no kuma the bread, with perfect fulfillment of the law, the blood, perfect atonement for our sin. Ayun, kalangan pa naman din, may isang i-symbolize na the perfect atonement for our sin. Di para di basol tayo. So, ipakakitaan na ito yung Old Testament during the Israelites wait lang during the time ni Parao, the rumor pa malagay Israelites the Egypt, di ba? At ni God nag-send the plagues, and the final that they matay aming yung firstborn, nga Egypt. So the instruction ni God kini Moses ket agwada ti agparti dati lamb, and then another the blood na ripunas na dyan ti door frame, the ruangan punas na dyan. So
Diyan nga, Dara, din may jay, mahon ko na angel of death. Dilin mga siya angel of death, dagay anak ni Israelites firstborn, di anak ni Parao mga firstborn, natay. Nung lagi di anak ni Israelites, I'm sorry, hanggang mo na anak ni Israelites, dagay Egyptians. Nung di anak ni Israelites, haanganan ano, dagay firstborn ni Israelites, kasi ada jay blood nga, inkuha na jay ruangan da. Isumali ng pasal isudad jay, angel of death. So, ti parang namin lang nga situation during the ni Jesus Christ, kasi blood na, pero iso din nagbalik nga selyo, kada gidi, kada tayo na mati. At nga yung coach nga muna na in compare na nga during Israelites muna na, God did not look no sino na dyan ulit ni balay. Kinita na lang jay blood nga ada jay ruangan da. Hasta magkanya tayo nga, God is not looking if we are worthy or anyaman na araminan tayo, anyaman ti napanan tayo, anyaman ti naaramin tayo mali, no. Anyaman nga naaramin tayo, God will accept us because the blood of Jesus Christ nga inawat tayo as Lord and Savior tayo, ada nga na isil, kanya tayo na iselyo, itong gamay sa kanya tayo. So yun, di ka pa na jay blood nga, the blood of Jesus Christ. So, jay nangyari nga din the angel of death kat mawawag nga Passover. Iso nga jay Israel lagi dita Hebrew nga mga gunakit celebrate da rin Passover rin. So nga dati magang gunakit Passover meal. But iso nga during this Passover meal isumot ti time nga nang ikuan ni Jesus Christ ijay Holy Communion. Passover and then Holy Communion. Haan nga niya accident din, talaga nga plano niya ako Diyos nga, ikuha di Passover, ijay Holy Communion or Lord's Supper. Kumbaga parallel kasi parehas. Same meaning, kumbaga siya. Same thing, i-portray na siya. Kumbaga di Passover is a prophetic picture of the sacrificial death upon the cross of the Lord Jesus Christ. Ayun, prophetic picture or foreshadowing ang kunanda. So nakikitaan tayo during the Passover, ada lagi dito nang nangyari dito, ito may isa jay unleavened bread, unleavened bread. Di awal tiis na, nakinabin ng tiis. During the Old Testament, ada di unleavened bread yung kunanda. So, the thing unleavened bread is symbolized na the undefiled body of Christ, the sinless. Isa nga nagkakanda di John 6:35, New Testament. The Old Testament, ada di unleavened bread, nga mga-symbolize the or symbolic or prophetic picture, the undefiled body of Christ. So during New Testament, kuna ni Jesus Christ dito mismo, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Ayun, na kumbaga na nangyari the prophetic picture in the New Testament through Jesus Christ. Nga isuna jay purported the unleavened bread with Jesus Christ. Next, during Passover, pananda natin, agala ko ti lamb without blemish. Lamb without blemish. So, ikakuha namin lang din nga, ni Jesus Christ lang ikakuha na din, sinless. Diba? Jesus Christ yung nagbalik nga sacrifice because He is sinless. Pananda di 1:29 nga, the next day, John the Baptist, so Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yun. Naawagan ni Jesus Christ nga Lamb of God and Bread of Life. Kasi, regard Old Testament in prophetic picture na para kay Jesus Christ. And then, right now, the Holy Communion is symbolize namin lang day bread and the juice, symbolize namin lang day bagi and dara ni Jesus Christ. So, yun. And then, may sama nil, during Passover week lang, Passover, Exodus 12. No, datang yung basahin doon. Exodus 12, ada verse ko na ibasa dito. Each Passover lamb must be eaten in one house. Do not carry any of its meat outside and do not break any of its bones. Do not break any of its bones. Dahil butakin dito man na kapay They, foreshadowing it lang or prophetic picture, hindi mangyari kini Jesus Christ during His crucifixion. So, nakita tayo John 19:33 to 34, kung ano to But when they came to Jesus, they saw that He was already dead. So they didn't break His legs. Ayun, awan tinabot ka tuman na kumbaga siya.
One of the soldiers, however, pierced his side with a spear, and immediately blood and water flowed out. So yan, so dito Passover nga dito, ang nangyari di Old Testament, prophetic picture, it is sacrificial death ni Jesus Christ during the New Testament. So yun, tapos mga patay nga, the Passover and then Holy Communion, kailangan parallel the same, di pagtulungan na. So ada nga, so upon the New Testament, during Last Supper, introduced ni Jesus Christ, dito Holy Communion nga natin nga mahangko na in wala ka dagiti disciples and in bilin na nga aramidin dagiti namati iso nga we are doing it also because Jesus Christ kada nga ibaga nang aramidin tayo. So anya ba excuse me. Anya ba natin nga Holy Communion anya ba ti kapana dito. So why may sakit it is a memorial of Christ's suffering and death. Memorial kumbaga di ba dagiti ta natay nga kuan. Dagiti natay nga ko papamilya tayo mabalik nga pa natin nga dahil panang remember ka kanya na memorial right? Dagiti the heroes as well as the National Heroes Day memorial of Christ suffering that kalakas siya kita i remember the Christ suffering in it on the cross no evident there the Holy Communion. And then may sapay commemorate same bit lang the memorial commemorate Jesus Christ's body and blood. Habang aramidin tayo adamay di pa ng honoring His sacrifice na hantay lang ang aramidin aramidin just for the sake nga aramidin tayo no diket adati purpose nga aramidin tayo adati spiritual implication na nga kanya aramidin tayo no aramidin tayo kada nga we are acknowledging the inaramid na para kanya tayo the cross He died in the cross for us He gave His life for us and then may sapay adati aramidin tayo the true faith that His promise would be fulfilled based on the covenant He made with us, the Father, the covenant of the Father made with us through Christ. So, nung kita natin yung Passover, kala nga commemorated with a meal. Kumbaga, example na lang, kumbaga, dati duwa nga tao, dati kasunduan na kailangan, nanganda nga duwa, kailangan nga nga meal, kinagbalin nga selyo or signature, kumbaga, dati documents, legal documents, signature, namang patunay, di kasunduan na. Kasi mo dahil meal nga na ito, nga kapala kailangan magbalin nga covenant of God with His people or covenant of one person to another person. So nakikitaan tayo, example ni Abraham. Adating promise ni God kanya na magbalin sa great nation, nga umano ti generations na. But ada nga day na covenant or na selyoan iti meal with God. Ada day, nabas masabi ito di story na ada day talong nga tao nga in may kailangan din maka-represent kini God kat adang pinangan na so Jemil kat nagbalin nga covenant kasi then may sapay manan kat Jacob and Laban kat adang nga dati kasunduan da kat nagbalin nga selyo or katunayan or signature kat Jemil isa mawawagan nga covenant meal. Example na Brother Marvin ganira Brother Richard adati kasunduan lang pa nagtutungtungan na ket ada Jemil kailangan adati nakanda kailangan nga Jemil ket nagbalik nga covenant so adati kailangan symbolism na day nga isong magbalik so mawawagan nga covenant meal. So may sapay Moses kinagiti the elders during the naarami the Ten Commandments ket before the when na Exodus 24 verse 11 in fact they ate a covenant meal eating and drinking in the presence of God. Ayun. So di dapat ay mountain ket ada nga God prepared for them a meal. Anyada. So dati covenant meal nga dati ko isumit lang dati Lord's Supper nga kailangan dati ko covenant meal with God between you and God between us and God. So communion is the acknowledgement of the new covenant. So dati ko kailangan deeply spiritual ng aramidon tayo through physical. Kumbaga ada day physical exposition na or demonstration ng ada spiritual implication na. Ayun. Basta ito na natin, a meal with God and coming into agreement with the covenant. The agreement produces faith. The faith activates God's promise. But when we do so, we must discern the body of the Lord. Yun. So yun. So yung covenant nga ito nga pagbagas yung covenant iso di sinalyo anti-blood ni Jesus Christ. Tapos nung ma-reconcile tayo kini Father God, di ba? Naibaga tayo kita about no okay nga natin communion and then ada titando pa dito yung kunana. First, when we take communion, we remember. Same day commemorate lang tayo. Luke 22 verse 19 to 20. When we take communion, we reverence God. Proclaim tayo din aramidan ni Apo Diyos kalaksay.
Ada di pa ng respeto, iti bagigin dahil ni Jesus Christ. Ayun. Reconciliation. Example na ito or illustration kat makita kini Simon Peter. During, di ba, the crucifixion ni Jesus Christ, in deny ni Peter ni Jesus Christ 3 times. After the pangyayari ni Peter, nagsubli akas di dating arami din na fisherman. Nagsubli nga fisherman. So one time, sinmurot iso din bagana, sinmurot kanya nagiging na mga disciples. So one time napanda, nag-fish. And then, di nangyari mit lang, hindi tayo nga na-meet na first ni Jesus Christ, di awanti maala na, di ba? Awanti maala na nga fish. Ija nga time, adati, kumbaga, adati di si, adati pampang, igid, di ba, kumbaga, adati nakatakder. So yun, that is Jesus Christ kasi, di ba, nampas na natay ni Jesus Christ, then after His resurrection, dahil nga pangyayari, this is the 3rd time nga nag-appear ni Jesus Christ kada the disciples na. So, habang ag-fish na Peter, awati man ana nga fish. And then, ada day ni Jesus Christ kat pinuna na nga, ikaw yung mananay talambat yun, wala na adot-adot tinaalada. So, nagsubli tayo yung story ni Peter, same meet lang tayo nangyayari, the first nga na-meet na ni Jesus Christ. Nga, ada ni Peter, ag-fish, awan maalala ni Jesus Christ. Baga na nga, ikaw na talambat mo, ikaw man adot tinaala na. So, dito nga situation or pangyayari at makita tayo nga Jesus is wait again. So, after they, in ni Peter Lambat, wala lagi nila ng mga disciples, surely, that is the Lord Jesus Christ. So, ni Peter, pinbabalibot, napan ni Jenti, igit, di ba nga, ni Jesus Christ, it-jacket, adatin, prepare ni Jesus Christ nga breakfast. So, makita tayo yung story or ito nga pangyayari nga, Jesus Christ is restoring. He is restoring Peter. He is bringing reconciliation kini Peter after nga hindi na nagsunod-sunod. Kita tayo John 21 verse 15, basa tayo. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? So first, he said to him, yes, Lord. And then he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? So twice. And so but Peter, yes, guna naman. Then guna naman ni Jesus Christ, tend my sheep. And then for the 3rd time, he said to him the 3rd time, Simon, son of John, do you love me? And then Peter was grieved. At dahil nga, syempre, di ba, 3 times ngayon din na. So, Jesus Christ is also restoring Peter kasi for every time nga in-deny ni Peter ni Jesus Christ, God is restoring Peter nga every time nga na-deny na ni Jesus Christ. Kasi magkanya nagdata, every time nga ada nga umayti, sometimes di ba ada nga di ko natin nga we question God or we go against God or dati nagbasuran tayo, but every time nga dati mangyari kasi God is also restoring us nga kung na kanyang nga anyaman din naramit mo, anyaman naramitan, I love you as anak ko, I will never let you go, I will never leave nor forsake you, as long as you repent, dito mo na. Kasi bitang kanya, dito naramit na kinipita nga, i-restore na, nagbasura ni Peter, kung baga kasi. Kasi bitang kanya tayo nga, I want to excuse nga kung nga hang kanya tuloy nga, serviti Apo, prodigal of the prodigal son. The father, nag-uuray ijay, or uray na di anak na nga, dinakita na di anak na nga umay, tinmaray di father na napanay narakop, di anak na open arms, and then in-restore na, di anak na. Iso di kapanamit lang di ring, di coat, di sapatos, at dati isimbolize na nga, i-restore na di authority, galang siya, isimbolize na di royalty, di anak na nga di. Kasi lang kanya naman, every time nga, nagbasol tayo, God is restoring us as long as at nga agsublit yung niya na. So, di ko pa na nangyari din ni Peter. 3 times nga deny na and 3 times ba nga restore ni Jesus Christ ni Peter. So, dati naman ko na nga, taking the Holy Communion in an unworthy manner. Unworthy manner is when you do not discern the body of the Lord. Meaning, the body of the Lord, the body of the Lord, the church, it is us.
We are the body of Christ, we are the church. Ket ti unworthy manner nga panakalaman natin nga Holy Communion, ket you do not discern the body of Christ. Meaning, kada you do not discern the church. Or you do not discern your brothers and sisters. Kumbaga, dishonoring your brothers and sisters. So later on, when we take this, may kanati few minutes to pray or reflect. So yun, dahil today, magbaga nga unworthy manner, it is dishonor mo the brothers and sisters mo, nagkakapsat mo, mamati ka siya. Now, we are not discerning the body of Christ. Di ay unworthy manner na magbaga na dito. So yun, iso nga, dahil communion nga, may sa purpose ng communion, it unites the body of Christ, it unites us as a church. So, yun, so di ay aramidan tayo, nag-communion tayo later on, few minutes. So, conclusion, ulit up manin, the Holy Communion, memorial of Christ's suffering and death, commemorating Jesus Christ's body and blood, and dapat niya magsalita ito, prophecy of His second coming. Na ibaga, i-jamit lang I will not take this again unless I will take it with you in the Father's house when Jesus Christ is there. Dito yung kananay basa natin as nga patay. In communion, we are communing with God by the Holy Spirit, remembering and commemorating, tinaramila na, reverencing what He did at the cross, honoring or respecting the Lord's body and blood as sacrifice, and being reconciled with our brothers and sisters and to God. Yun. So that is Holy Communion. Nahanlang nga aramidan tayo nga gaputa, practice nga na ipati church, really good, no, ada the implication na, ada the meaning na. We whole again, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow.